iti panagbiag ko nun. I thank everyone na inumay tagta amo ka naging part kayo iti naging part kayo nga nangikarkararag kanya, naging part kayo iti panagbiag ko, iti moments iti panagbiag ko, and jay, I just want to thank talaga nga ni Apo Diyos iti mapadayawan kan I love you Mama, I love you Daddy, even though you're far away, even though you're miles away, but I love you so much, and ayun, I can't express my thanks and my love in words, pero yun, thank you ta inayakdak, thank you ta uray man no adayo kayo kadta dalat ta sacrifices you, and to my friends, thank you for being part of my journey as I go on with my journey sa school, and even though sometimes man kat taman tay times nga kuman nga naaramid yung part ko, kaya nga I thank God kasi ingtag na ta kayo kanya, and to TCRM family, thank you for loving me, thank you ta imbilang dak na kas kapsat kas anak kat kaya pagyamanak ni Apo Diyos ta so na tinangitid kanda kayo kanya. Thank you also sa mga dumal po na friends ni Lola ko. Thank you po for coming, and I know na si God ang mag-guide sa ating lahat. I know na He will bless us all and give us strength, and yun po, and thank you so much for coming again, and I pray na si God pa po ang magbigay sa atin ng strength and the courage that we need to share the light to other people. Thank you. Ayan.